შეიძლება დავიკავოთ ადგილებით, მალე დავიწყებთ უკვე ფორუმს, ოფიციალურ გახსნის ცერემონიალს. ჩემი მიმართვა ინგლისურად იქნება, ამიტომ გთხოვთ თუ ჭირდებათ, მოვიხმაროთ ყურსასმენები. Distinguished guests, Your Excellency Prime Minister of Georgia, ambassadors, members of the government of Georgia, fellow NGOs, partner international and donor organizations. Welcome to the International Forum, the prospects of Georgia's democratic and economic development. IDFI organizes this event in partnership with the University of Bremen for the second time in 2 years in the framework of the project's strategic plan, Georgia 2020, strengthening public involvement. I'd like to extend my gratitude to Her Excellency Ambassador Bettina Kadenbach for Germany's assistance. Indeed, Germany has been a staunch supporter of Georgia since early days of country's independence. The mission of Institute for Development of Freedom of Information is to promote open, transparent and accountable government in Georgia, good governance, establish an informed society and support development of democratic values through ensuring access to public information. The goal of this particular project is to raise awareness among the society of Georgia and strengthen the understanding of Georgia's social, economic development toward democracy. This forum is the concluding event in the project, which involves a series of discussions, lectures, and competitions, all of which aim to promote a healthy debate around Georgia's social economic development. In the period of 25 years after regaining its independence, Georgia has shown willingness to transform into a democratic, Western-oriented state. We have had many upswings and downturns on this path, but we continue to strive for a better future, a better society. An informed public which is engaged in decision-making is fundamental for the successful realization of Georgia's path towards democratic Euro-Atlantic development. Healthy debate on what are the best ways and methods of achieving democratic, economic and social progress is very necessary. The forum aims exactly to gather varying views on what is the best for our social and how to achieve it. The distinguished panelists will discuss matters of utmost importance for Georgia, current state challenges and perspective of Georgia's European and Euro-Atlantic aspirations, main areas of EU and Georgia partnership, as well as progress and setbacks for Georgia's economic and democratic development. I hope that this forum will be a venue where all of us gathered here will express their thoughts and opinions and what is best for Georgia. Distinguished guests, I think you once again, I would like to express our gratitude once again for accepting our invitation and for attending our forum. Now it's my pleasure to invite His Excellency Prime Minister of Georgia, Mr. Giorgi Kvirikashvili, to take the floor. Thank you. დიდი მადლობა ქალბატონებო და ბატონებო, პატრიციებო, ელჩებო, პატრიციებო, მთავრობის წევრებო, დეპუტატებო, მინდა მოგესალმოთ. მინდა მადლობა უთხრა დღევანდელი ფორუმის მასპინძლებს. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და მის ხელმძღვანელს გიორგი კვილიკაშვილს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რასაც ის აკეთებს. ასევე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გერმანიის სახელმწიფოს და მის ელჩს ბეტინა კადენბახს აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარებისთვის, რომელიც საზოგადოების ჩართულობისკენ არის მიმართული. დღევანდელი ღონისძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან საზოგადოების ჩართულობა
განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა სახელმწიფო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში უპირველეს ყოვლისა აჩენს იმ შეგრძნებას, რომ საზოგადოება არის ნაწილი ამ ქვეყნის მართვის და რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებების ხარისხს ერთმნიშვნელოვნად ამაღლებს. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მთავრობის პოლიტიკა გამოხატავდეს ხალხის ნებას და ინტერესებს. კიდევ ერთხელ მინდა გამაცხადო, რომ ჩვენი მთავრობის საქმიანობა არის ღია და გამჭვირვალე და ჩვენ საჭიროდ მიგვაჩნია და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შემუშავებისა და განხილვის პროცესში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს, სამოქალაქო სექტორის, საექსპერტო წრეების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული და გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდეს რამდენადაც ეს შესაძლებელია კონსენსუსის და სამოქალაქო თანხმობის საფუძველზე. ეს არის ევროპული მმართველობის სტილი, რაც ახალია ჩვენთვის და ნელ-ნელა მკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ სტილზე უნდა გადავიდეთ და ეს პროცესი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო სექტორმაც და ხალხმაც. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი მიღწევები იქნა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მიღწეული. კერძო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა წარმატებებმა კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებათა დაცვის და მმართველობის სფეროებში საერთაშორისო აღიარება პოვა. რეგიონში არასახარბიელო ვითარების ფონზე ჩვენმა რეფორმებმა მოგვცა ეკონომიკური ზრდის და პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნების შესაძლებლობა. ჩვენ ვაშენებთ ტრადიციულ და ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებულ ქვეყანას. ჩვენ განუხრელად გავართ დემოკრატიული განვითარების კურსზე, რაც ევროკავშირთან დაახლოების მთავარი პირობაა. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულებას. მოგესალმებათ, რომ ამ შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი გახლავთ ღრმა და ყოლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება, რომლის შესრულებას ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხო მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის იმ ძირითად პრინციპებს, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებაზე ორიენტირება, სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა, რაც გადაჭრის ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ პრობლემებს, ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას და სიღარიბის დაძლევას. ეკონომიკური ზრდა მოიტანს ხალხის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, საზოგადოების თითოეული წევრის კეთილდღეობას და სოციალურ თანასწორობას. კიდევ უფრო მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს განათლებასა და ინოვაციებზე. საქართველოს არ არის განსაკუთრებულად მდიდარი ბუნებრივი რესურსები, ამიტომ მთელი ყურადღება უნდა იქნას გადატანილი ჩვენს უმთავრეს რესურსზე, ჩვენს ხალხზე. მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა და მეწარმეობის ხელშეწყობა მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ. მთავრობა მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს კერძო სექტორის თავისუფლებას და ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირებასთან ერთად სახელმწიფო რეგულაციების ოპტიმალური მოდელის საშუალებას მოგვცემს, რაც შეიძლება სწრაფად განვითარდეს თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობები. და ბოლოს უნდა განვაცხადო, რომ მთავრობა დიდად აფასებს იმ მნიშვნელოვან დისკუსიებს, რომელსაც თქვენ წარმართავთ ამ ფორუმის ფარგლებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დისკუსიების დროს გამოთქმული იქნება იდეები და წინადადებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მთავრობას სამომავლო საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, რომლებიც საქართველოსთვის ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან დახმარების ხელს უწყდიან საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და წარმატებას უსურვებ ფორუმს. Now I'd like to invite Mr. János Herman, Ambassador of the European Union in Georgia, to address the audience. Thank you. Mr. Prime Minister, members of the Georgian government, representatives of the parliament,
Ambassador of Germany, colleagues in the diplomatic community, let me say that it is for me really an honor to be able to speak at this event today after the Prime Minister of Georgia. Let me state these few words by saying that Georgia has come a long way in the decades that have passed since regaining its independence. And now there is space for us together to reflect on how best to open the prospects or the perspectives of the future. And also the time has come to start moving forward to make those perspectives a reality. And in the complex conditions of our time, this task, making the perspectives a reality, will be not at all easier than the ones already accomplished. Nevertheless, we are sure that Georgia will show enough resilience and dedication to continue building on the success it has achieved in this democratic transition. That Georgia will continue with its reforms, transforming them more and more into tangible benefits for the people of this country. Not only concerning the quality of its democracy, but also in the economic and social areas. Obviously, economic development remains a critically important challenge, including the need for sharing its benefits in a fair manner with more and more Georgians. This requires sustained and consistent efforts. This requires selecting the right priorities, the right strategy for development, raising competitiveness, strengthening the export capacity, finding a true mix of economic and social policies, and last but not least, making the business climate even more attractive. This also requires garnering fully the benefits of international cooperation and support, including the support of the European Union. It is only natural that the European Union looks at the subject of today's conference mainly through the prism of the association agreement and the deep and comprehensive free trade area. In the agreement, we have made mutual commitments to bring Georgia closer to the European Union by way of reforms and transformations. It is our conviction that over time this will create a different reality. It is our conviction that over time this will open new opportunities for a growing number of Georgians, for the people, for businesses, and for all actors. And we are sure that over time this will create easier and closer relation with the EU, or more open access to the European Union and its market. The DCFTA is an essential component of the association agreement. In almost 14 months, there has been substantial progress in creating the foundations for Georgia's subsequent integration into the EU's internal market. We already see some positive initial data in the areas of production, trade and investments. It is our expectation that further progress in implementing the agreement will lead to additional growth and more jobs in Georgia. It is our expectation that this will increase and diversify Georgia's export potential and create better conditions for the export of Georgia. Last but not least, implementing the association agreement will make Georgia more attractive to foreign investors. The implementation of the agreement is supported by a sizable financial package, substantial EU assistance for the period 2014-2017 of up to 410 million euros of bilateral grants is being provided to help the government and the business. Using these resources efficiently and with a long-term perspective in mind can play a significant role in advancing social and economic progress of the nation. Also in the future, the EU will remain strongly committed to assist the country in all possible ways. A prosperous and democratic Georgia is in the interest of us all, and we will do our utmost to help foster it. Nevertheless, let me stress that although the financial support provided by the European Union, its member states, and let me say by other very important contributors and donors, all this might be very important, but the final result
depends on the Georgians' own performance. It is never redundant to stress that the benefits we all wish will not come automatically and should not be taken for granted. They will come also gradually and at the cost of years and years of continued hard work and adjustments to changes. Having said that, once again, let me say how confident we are in the prospect of democracy and economic development in Georgia. So with these thoughts in mind, I would like to wish very good work to this important conference. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador, for your address. Now I have the pleasure to invite Her Excellency Bettina Kadenbach, German Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Georgia. Thank you. Thank you very much. Prime Minister, Ministers, Excellencies, dear guests, I am very happy that I have been invited to speak at this really important and timely conference today. The Institute for Development of Freedom of Information and the University of Bremen together, they are working on this project, Strategic Plan Georgia 2020, Increasing Involvement of Civil Society. This project is being supported by the German government, more precisely by the Federal Foreign Office. How did this all come about? This whole program was triggered by the tremendous progress that we have seen that our Eastern partner countries have done in order to get even closer to the European Union, the reforms they have made, all the achievements that they have done. These projects are being supported, allocated by 14 million euros all in all by the German Bundestag, so we are really happy that we can support something that is so important to our partners and also so important to us. This project means it wants to increase the interest of civil society in the socio-economic development in this strategy, which is completely in line with the mission of IDFI, namely to promote openness and transparency of the government, good governance, establish an informed society, and the support of democratic values through the access of public information. I think this project and this conference shows how very well this has already started, because there is an NGO, which is IDFI, there is a German academic institution, which is the University of Bremen, that has actually organized this whole conference. For this, I would like to thank you very, very much. Then there is the German government that is supporting this, and the involvement that we can see here from the Georgian government. So we think this is exactly how these kind of projects are initially envisaged, and here we can see that they happen, that they take place just as we hope they would. Good governance, which is about the process of making and implementing decisions. It means openness and accountability of the governance sector as a pillar of democratic development. Georgia has committed itself to being a democratic country, firmly anchored in the Euro-Atlantic structures. So when we look at today's conference and at the subject matter, we have to look at where does Georgia stand today with regard to its overarching policy goal of Euro-Atlantic integration. When I started to look at the facts, I was actually quite impressed. So let me share what I found with you. Georgia is a priority country within the European neighborhood policy. The EU is committed to a policy of engagement with Georgia and to a close relationship that encompasses political association and economic integration. Georgia just got a truly stellar assessment on its implementation of the action plan on visa liberalization. It bears repeating, Georgia has met all the criteria for visa liberalization. The European Union has signed an association agreement with Georgia. All 28 member states have now ratified the agreement. This association agreement includes a deep and comprehensive free trade area, Janos just spoke about it, which aims at giving Georgian companies access to the European single market. Both NATO and the EU remain firmly committed to Georgia's territorial integrity within its internationally recognized borders, and we have said so repeatedly.
The EU member states, they maintain their support to the EU monitoring mission with 200 monitors that monitor the administrative borderline that separates the breakaway regions from the rest of Georgia. Just recently, the European Union extended the mandate of the Special Representative for Southern Caucasus and the crisis in Georgia, the German diplomat Herbert Salber, then who also inter alia co-chairs the Geneva International Discussions together with the United Nations and the OSCE. The German chairmanship of the OSCE has just appointed a special representative of the presidency for the Southern Caucasus, which of course includes Georgia. Georgia is a NATO partner. The NATO-Georgia Commission is the framework for cooperation to help Georgia advance its NATO aspiration. A NATO liaison office was established in Georgia already in 2010. At the Bucharest summit, NATO leaders declared that Georgia will become a member of NATO. The declaration has been recalled at subsequent summits in Lisbon, Chicago, and Wales. The NATO summit in Wales identified Georgia as one of the 5 countries eligible for enhanced cooperation and dialogue opportunities with NATO. At the same summit, a substantial NATO-Georgia package was agreed on. The package includes 13 initiatives on defense capacity building, training exercises, strengthened liaison, and enhanced interoperability opportunities. These measures all aim to strengthen Georgia's defense capabilities. Most of the initiatives within the framework of the SNGP have already begun, most notably the Joint Training and Evaluation Center and the Defense Institution Building School and joint training exercises. As I said, this is quite an impressive record. Georgia can be justly proud of these achievements. They are the result of dedication, of hard work, and of cooperation in the spirit of true partnership with EU and NATO. We think that Georgia can be proud of that. These are the tools that are there, and now we can work with it. We can continue to work with these tools towards the aspirations that Georgia has. And of course, I understand that challenges remain, and I'm looking forward to the discussion later that will address these challenges in particular, and hopefully also offer some ideas on how to address them. Thank you. Once again, I would like to express my gratitude toward the Prime Minister of Georgia, Your Excellencies, ambassadors, for opening remarks. And once again, I would like to stress the importance of the support we have, not only from the country of Germany and people of Germany, but all our partner countries and nations, partner organizations, both international, multilaterals, because it is very important to develop Georgia's social and economic development, as well as Georgia's democratic and Euro-Atlantic aspirations. I hope that forum that IDFI has organized, and we are starting it right now, will contribute to these fields. And I think that those of minds, experts, both from Georgia and internationally, will contribute to this process. Now I would like to invite you for a short break to have tea and coffee, and then we'll continue the forum. Thank you very much.